Last class completed what about the ionic equilibrium. Now today I want to discuss you what about the hardness. So what is the meaning of hardness? Water, two types of waters are there. One is soft water and another is hard water. How to distinguish the hard or soft? Soft and hard water distinguished by soap solution. Soft and hard waters are distinguished by soap solution. With soap solution, which gives good lather, that is soft water. With the soap solution, which gives the precipitate, that is hard water. Now, water, two kind of waters are there. One is soft water and another is hard water. How to distinguish the soft and hard? By soap solution. With soap solution, which gives the good lather, that is soft water. With the soap solution, which gives the precipitate, that is hard water. There is a meaning of hard water. Again, hard water, two types of hardnesses exhibit చేస్తున్నాను. Hardness, one is temporary hardness and second one is permanent hardness. Two types of hardnesses are there. One is temporary and the second one is permanent. ఇంతకీ what is the meaning of hardness? Hardness means, hard water means with the soap solution which gives the precipitate, that is the hard water. Why hardness in the formation అవుతుందంటే due to the presence of bicarbonates, due to the presence of bicarbonates, chlorides and sulfates of calcium and magnesium causes a hardness. So that is the meaning of hardness. Hardness means due to the presence of bicarbonates, chlorides, sulfates of calcium and magnesium causes hardness. That means, for example, the sample water contain calcium bicarbonate. Calcium bicarbonate means CaHCO3 take it twice, and magnesium bicarbonate MgHCO3 take it twice, magnesium bicarbonate. Calcium chloride CaCl2, magnesium chloride MgCl2, calcium sulfate CS4, magnesium sulfate MgS4. They causes a hardness to sample water due to the presence of bicarbonates, chlorides, sulfates of calcium and magnesium causes hardness. So what are the calcium magnesium carbonates? Ca, calcium bicarbonate, magnesium bicarbonate, calcium chloride, magnesium chloride, calcium sulfate, magnesium sulfate. They are present in sample water. They causes hardness. Again, one more point. ఇందాక చెప్పున్నాను, హార్డ్నెస్ లో టూ టైప్స్ ఉన్నాయన్నాను. టెంపరరీ హార్డ్నెస్ అండ్ permanent hardness. What is the meaning? Temporary hardness and permanent hardness means due to the presence of only bicarbonate, due to the presence of bicarbonates. Now careful observation, due to the presence of bicarbonate causes temporary hardness. Bicarbonates causes temporary hardness. That means calcium bicarbonate or magnesium bicarbonate causes temporary hardness. One more point, point number 2, due to the presence of chlorides, sulfates of, due to the presence of chlorides,
sulfates, chlorides and sulfates of calcium and magnesium causes permanent hardness. That means calcium chloride, magnesium chloride, calcium sulfate, magnesium sulfate, they causes permanent hardness. Overall గా hardness అంటే either bicarbonates or chlorides or sulfates. Only bicarbonates are present in sample water. It causes a temporary hardness. Both chlorides or sulfates causes a permanent hardness. Chlorides or sulfates causes permanent hardness. That is the introduction what about the hardness. సో నాకు కావాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే హౌ టు మెజర్ ద హార్డ్నెస్ని ఎలా మెజర్ చేయాలో మనం లాంచ్ చేయాలి. సో 3 పాయింట్స్ లాంచ్ చేసాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాటర్ ఈజ్ 2 types. వన్ ఈజ్ సాఫ్ట్ వాటర్ అండ్ హార్డ్ వాటర్, distinguished by soap solution. With soap solution which gives the good lather, that is soft, which gives the precipitate, that is hard. Hardness is what is the meaning of hardness means due to the presence of bicarbonates and chlorides, sulfates causes the hardness, and now only bicarbonates causes a temporary hardness, chlorides, sulfates causes a permanent hardness. That is a short notes about on hardness మీద మీనింగ్ అది. సో ఫస్ట్ మనం ఇప్పుడు లోన్ చేయాల్సిన అర్థం ఏంటంటే హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద హార్డ్నెస్ని ఎలా మెజర్ చేయాలి, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో హార్డ్నెస్, మెజర్మెంట్ ఆఫ్ హార్డ్నెస్ is measured in terms of ppm. ppm means parts per million. That is the point number 1. Hardness is measured in terms of ppm. 3 points launch చేసిన తర్వాత ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం, ఈజీ అవుతుంది. Hardness is measured in terms of ppm. ppm means parts per million. Parts per million means ppm means 10 power 6 grams of water. 10 power 6 grams of water. That is the ppm. Point number 2. Hardness is measured by the weight of calcium carbonate. Point number 2 is hardness is measured by the weight of calcium carbonate. That is point number 2. Point number 3. Maybe final meaning in 10 power 6 grams of sample water, 10 power 6 grams of sample water contain 1 mole of hard particle. 1 mole of hard particle. Then its hardness is in the 5 point చెప్పాను. point number 2 లో hardness is measured by the weight of CaCO3 అన్నారు. In 10 power 6 grams of sample water, 1 mole of hard particle is there, then its hardness is 1 mole of CaCO3. 1 mole of CaCO3 means 100, then its hardness is 100 ppm. నన్నా ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ ఈ ఒక్క పాయింట్ బేస్ చేసుకుని నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. అగైన్ 3 పాయింట్స్ డిఫైన్ చేస్తున్నాను, చూడండి. హౌ టు మెజర్ ద hardness is measured in terms of ppm. That is the point number 1. ppm means parts per million, 10 power 6 grams of water. Point number 2. Hardness is measured by the weight of CaCO3. Hardness మనం మెజర్ చేస్తామంటే by the weight of reference compound ఏంటంటే CaCO3. Point number 3. In 10 power 6 grams of sample water contain 1 mole of hard particle, then its hardness is 100 ppm. Again point number 3. 10 power 6 grams of sample water contain 1 mole of hard particle, its hardness is 100 ppm. ఈ పాయింట్ ఒకసారి ఒక ఎగ్జాంపుల్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ in 10 power 6 grams of sample water యొక్క వెయిట్ 10 power 6 నన్న. దీంట్లో 120 grams of calcium sulfate is present. 120 grams of calcium sulfate, లేదా magnesium sulfate.
120 grams of magnesium sulfate is present. Then what about the hardness అన్న మనకు మీనింగ్ ఏంటి? 10⁶ లో 120 grams of magnesium sulfate is there. Magnesium sulfate 1 mole means its molecular weight 120. అంటే 1 mole of magnesium sulfate ఉంది. 1 mole of magnesium sulfate means 1 mole of hard particle is present in 10⁶. Then its hardness is 100 ppm. What is the right answer? 100 ppm is the right answer. Okay. ఎప్పుడు పాయింట్ ఏంటి? 10⁶ grams of water contain 1 mole of hard particle. Then its hardness is 100 ppm. మీకు ఇక్కడ గుర్తుండాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే by the weight of CaCO3 అన్నాం. Why use the CaCO3? ఎందుకు CaCO3 మనం రెఫరెన్స్ కాంపౌండ్ యూటిలైజ్ చేసాము, అదర్ కాంపౌండ్స్ ఎందుకు మనం యూటిలైజ్ చేయట్లేదు? బై ద వెయిట్ ఆఫ్ CaCO3 ఎందుకు మనం కన్సిడర్ చేసామంటే 2 reasons are there. One is CaCO3 is insoluble in water. CaCO3 వాటర్లో సాల్యుబుల్ కాదు కాబట్టి హార్డ్నెస్ ఇస్ మెజర్డ్ బై CaCO3. పాయింట్ నెంబర్ 2, CaCO3 molecular weight is 100. అంటే టు క్యాలిక్యులేషన్ ఇట్ ఈస్ సింపుల్, క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఇది ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి హార్డ్నెస్ ఇస్ మెజర్డ్ బై ద వెయిట్ ఆఫ్ CaCO3. డౌట్స్ రావచ్చు, హార్డ్నెస్ ఇస్ మెజర్డ్ బై ద CaCO3 అన్నా ఎందుకు సార్? వై CaCO3 ఇస్ యూటిలైజ్డ్, అదర్ కాంపౌండ్స్ వై కెనాట్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ అంటే టూ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ CaCO3 is insoluble in water. CaCO3 molecular weight is 100. To calculation it is simple and it is insoluble in water. That's why hardness is measured by the weight of CaCO3. That is how to calculate the hardness. For example, one more problem was the right చేయండి అన్న, ఈజీగా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 12 milligrams of magnesium sulfate present in 1 liter of water. Calculate the hardness అన్నాడు అనుకుందాం. వన్స్ అగైన్ ప్రాబ్లం మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. 12 milligrams of magnesium sulfate present in 1 liter of water. Calculate the hardness and type of hardness. Calculate the hardness and type of hardness. Hardness ని మెజర్ చేయమన్నాడు, అది ఏ టైప్ ఆఫ్ హార్డ్నెస్ కూడా డిఫైన్ చేయమన్నాడు. ఫస్ట్ ఆన్సర్ చూద్దాం, టైప్ ని వెరిఫై చేద్దాం. ఏంటంటే ప్రజెంట్ అయింది ఏంటి? మెగ్నీషియం సల్ఫేట్. మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ మీన్స్ సల్ఫేట్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం. ఆల్రెడీ డెఫినేషన్స్ లో చెప్పాం. Chlorides and sulfates of calcium and magnesium causes permanent hardness. Then your right answer is the hardness is permanent hardness. Hardness is permanent hardness. Point number 2, answer. Hardness is measured చేయమన్నాం. Already familiar? Hardness is measured in 1 million parts, 10⁶. But here quantity of water is 1 liter. 1 liter means 1000 milliliter. 1000 milliliters means that is weight is equal to volume into density. So 1000 into density of water 1, it is familiar, that equal to 100 grams. 100 grams means 10⁻³ grams. 1000 grams means 10⁻³. Nana, hardness is measured in not in 10⁻³. Hardness is measured in 10⁶. Then ఎవరికి నేను బిట్లు ఇచ్చింది 1 liter means 1000 grams. 1 liter means 10⁻³ grams. 1 liter means 10⁻³ grams. So hardness is measured not in 10⁻³. Hardness is measured in 10⁻⁶. 10⁻³ grams లో శాంపిల్ మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ యొక్క క్వాంటిటీ 12 milligrams అన్నాను. దట్ మీన్ 12 into 10⁻³ grams. milligrams ని grams లో కన్వర్ట్ చేశాను. ఇట్ ఈస్ 12 into 10⁻³ grams of magnesium sulfate present in 10⁻³. familiar? Hardness measured in not in 10⁻³ 10⁻⁶ లో whatever the weight of magnesium sulfate ఎంత 10⁻⁶ into
12 into 10 power minus 3 by 10 power 3, that equal to 12 grams of magnesium sulfate. 12 grams of magnesium sulfate. Clear? Already point number 3 lo cheppunnanu. 1 mole magnesium sulfate means 120. 1 mole magnesium sulfate means 120. Maybe it is present in 120 in 10 power 6. Then its hardness is 100 ppm anna. But in our calculation, the weight of magnesium sulfate is 12. Then what about the hardness? ఏమవుతుందన్న 12 into 100 by 120, that is equal to ఏమై ఉండాల 10 ppm is the right answer. Then hardness of sample water is 10 ppm is the right answer. Like that, ఈ టైప్ ఆఫ్ బిట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ నీట్ లెవెల్లో కానీ ఎంసెట్లో కానీ అదర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఇవ్వడం జరిగింది. దట్ మీన్స్ ఈరోజు మన క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది అనుకుంది ఏంటంటే హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద హార్డ్నెస్. క్లియర్? సో డెఫినేషన్స్ ఫెమిలియర్ కాబట్టి హార్డ్నెస్ మెజర్ చేయాలంటే ఇది. వన్ మోర్ ప్రాబ్లం ఇంకోటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి